Now, let us solve problems involving uniformly distributed load. This time, hindi naman siya symmetrical. Kunyari. So, meron tayong 10 meters na span between A and B, and roller and hinge pa rin yung support natin, and nagkikarry siya ng 10 kilonewton per meter 6 meters from A. Okay? So, ibig sabihin, every 1 meter dito sa 6 meter na to, nagkikarry sila ng 10 kilonewton per meter. So, since A, roller siya, ibig sabihin, meron tayong vertical na support. Sa B, meron tayong vertical and horizontal na support. And since wala tayong horizontal na load, ibig sabihin, RBX equals to 0. But we can prove that one using the equations of equilibrium. Summation of forces along x-axis to the right being positive, RBX, wala man ang ibang horizontal force dyan, ibig sabihin, RBX is equals to 0. Then, unknown si RAY and RBY. So, hahanapin natin yung isa sa kanila using summation of moment. So, since simply supported lang siya, we know that the moment at A equals to 0 and the moment at B is equals to 0. So, gagamitin natin yung moment at B equal to 0 clockwise being positive, or summation of all moment at B equals to 0 clockwise being positive. So, RAY times 10 minus 10 times 6 times moment arm niya papunta kay B, yung 6 over 2 plus 4. So, paano ba yan siya naging ganyan? Diba? Sabi ko kanina, yung the same kanina sa example natin sa uniformly distributed load na symmetrical, every meter dyan is nagkikarry sila ng 10 kilonewton per meter. So, if gusto natin na i-represent yan sa na hahanapin natin si resultant force niya or yung representation nung buong uniformly distributed load. So, si 10 times 6, ayan siya. Ito yung magiging resultant force natin. And si resultant force natin, always siya nag-a-act sa centroid. Tama? So, since rectangular siya, ito, since this is a rectangular na load, ibig sabihin, yung centroid is nasa gitna siya. Tama? Nasa center. So, half lang siya nung base natin na 6. Ayan. So, half lang siya na base ng 6 natin. So, 6 over 2. Kaya, RAY times 10 minus 10 times 6 times 6 over 2, papunta kay B, 6 over 2 plus 4. Yung distance niya galing dito, papunta dito, is 6 over 2 plus 4. Equal sa 0. Okay? So, therefore, makuha natin si RAY, which is equal to 42 kilonewton. And summation of all forces along y-axis, ito, so magiging RAY minus 10 times 6 plus RBY, or RAY plus RBY minus 10 times 6 equals to 0. So, 42 plus RBY minus 60 equal to 0. RBY is equal to 18 kilonewton na load. Positive 18 kilonewton. So, since positive sa ibig sabihin, tama yung assumption natin na yung kanyang direction is in upward direction. Nakuha? So, nakuha na natin si RAY and RBY. So, this time, let us draw the shear diagram. Ito na. So, draw tayo ng alignment dyan, draw tayo ng alignment dito, and alignment dyan. So, magsisimula tayo sa left side, kay A, meron tayong upward force na, from 0, meron tayong upward force na 40 kilonewton. Then, from here, papunta dito, meron tayong downward na uniformly distributed load. Hindi natin magagamit ito, di ba? Kasi representation lang siya, or representation lang siya ng buong uniformly distributed load na ginamit natin kanina para makuha yung moment. So, halimbawa, okay, erase mo na yan. Ayan. So, positive 42, since
constant siya, ibig sabihin, yung shear diagram natin is linear lang siya downward kasi downward yung force. So, linear lang siya 10 times 6, di ba? So, magiging 42 minus 10 times 6 is 42 minus 60 is negative 18. Tama? 42 minus 10 times 6 is negative 18. And wala tayong ibang load dito. Sabi sabihin, constant yung magiging shear natin dyan papunta dito. Negative 18. And dito sa B, meron tayong upward force or upward na support which is equal to 18 kilonewton or positive 18 kilonewton. So, akyat tayo dyan. Negative 18 plus 18 equal to 0. So, na-close na natin yung shear diagram natin. So, draw na natin ngayon yung ating moment diagram. So, meron tayong line dito. Okay, maglalagay tayo ng line dito. Alignment. Lalagay tayo ng line dito. And maglalagay tayo ng line dito. Para masundan natin mamaya sa ating shear diagram kung saan yung drawing natin. Okay? Draw na tayo ng moment diagram. In drawing or in determining the moments, so area lang siya ng shear. Tama? Moments or area lang ng shears. So, ito, area 1 natin. So, makuha natin sa area 1. Before natin makuha sa area 1, kukunin muna natin si base niya. Yung base, ito. Si x1 and x2. Okay? x1 and x2. So, paano natin siya makukuha? Paano natin may determine si x1 and x2? So, in solving for areas, so unang gagawin natin is by ratio and proportion. Kukunin mo natin sa x1 and x2. So, draw tayo dyan. Ayan. Draw tayo ng malaking circle, ng malaking triangle and maliit na triangle. Ito yung dalawang triangle na siya. So, since the same yung slope niya, since the same yung slope ng malaking triangle dito sa maliliit na triangle, ibig sabihin, we can use the ratio and proportion. Tama? Yung big triangle, i-equate natin siya sa smaller triangle. Ito. So, parang ito ba? Yung rise over run. Diba slope is rise over run. So, rise, anong rise natin? Ito, yung height niya, 42 plus 18 divided by the run, which is 6. Equate natin sa rise nito, 42 divided by yung run niya na x1. Sir, bakit plus 18 yan, negative man yan? Hindi. Kasi, yung rise natin, bakit? Meron ba tayong, may height ba tayo na negative? Wala, di ba? So, ito yung buong distance, kunyari. Yung buong distance nito. So, 42 plus 18 is to 6 is equals to 42 is to x1. So, makuha natin sa x1, which is equal to 4.2. Or pwede din na, 42 plus 18 is equals to 6 equal to, yung 18 equal to x2. Makuha mo yan sa x2. Or, minus mo si x2 dito. Kaya na bahala. Okay, so meron na tayong x1 and meron na tayong x2. So, masosolve na natin si area 1 and area 2. So, sa area 1 is 1/2 height times base, tama? 1/2 positive 42 times base na x1 4.2 equal to positive 88.2 kilonewton meter. Naka? So, draw natin yung moment diagram niya. Again, using this one. So, since sa area 1 is nasa taas or nasa baba nito. Ibig sabihin, nasa taas. So, positive. So, ito lang yung magiging diagram niya dito sa dalawa. So, dito tayo magbe-base. Galing siya sa 42, bumaba siya up to 0. So, increasing or decreasing? Decreasing. So, ito yung magiging diagram niya. So, positive kasi nasa taas and decreasing kasi bumababa siya. Tama? So, positive, decreasing. So, from 0, kasi 0 yung moment sa A, tama? So, from 0, papunta ka dito, positive 88.2 kilonewton meter.
Next, area. First degree curve na yan siya. Next is area 2. So, si area 2, nasa baba siya. Ibig sabihin, negative. Tama? Ito lang yung magiging diagram niya. And negative from 0, ibig sabihin, papunta dito, nag-i-increase yung negative. Tama? Negative increasing. So, ibig sabihin, negative increasing. So, bababa siya ng area 2. Kukunin mo natin sa area 2. So, area 2 is equals to 1/2 base na x2 or times height na negative 18 kilonewton. Or negative, or 1/2 height times base. Ito siya. So, area 2 is equal to negative 16.2 kilonewton meter. So, from 88.2, bababa ka ngayon ng 16.2. So, 88.2 minus 16.2 is 88.2 minus 16.2. That is 72 kilonewton meter. Positive 72 kilonewton meter. Okay? Next, area 3. So, this is also first degree curve. Next is area 3. Ayan. So, since rectangular lang siya, wala tayong problema. However, nasa baba siya ng 0, ibig sabihin negative. So, negative 18 times yung base na 4 equal to negative 72. So, from 72, bababa tayo ngayon ng 72 kilonewton meter. So, since constant lang siya, di ba? Since this is linear, this is constant, yung shear natin dyan, ibig sabihin, linear lang yung diagram natin, pababa. Ayan. Di ba? Mapapansin ninyo, class, pag rectangular, yung nandito, yung next na part niya is triangular. Then, curve. Then, dito, rectangular, next na part is triangular. Ito siya. Diba? So, rectangular, triangular, then curve. Parang ganyan. First degree curve, second degree curve. Okay.